Is this your first experience with like, Thanksgiving type of things? ¿Esta es tu primera experiencia con un evento así? Sí. Yeah. Are you going to be in New York for Thanksgiving? ¿Tú estás en Nueva York para Thanksgiving? No. So you're not going to cook or anything? So tú no vas a cocinar o nada. No, mi mamá cocina mejor que yo, entonces prefiero que mi mamá cocine. No, my mom cooks better than I do, so I prefer for her to cook. I don't know, your teammates have had pretty high praise for your cooking. Que los compañeros del equipo dicen que tú sabes cocinar. Les gustó cuando hice pasticho, lasaña hace poco. Yeah, no, they liked it when I made lasagna a couple months ago. What was it like just meeting some of these people out here and, you know, as you were handing out the turkeys? ¿Cómo se sintió para poder conocer a estos fanáticos dándole los pavos a ellos? Pues se siente bien, ¿sabes? Porque de verdad siento que están pasando un día diferente y van a tener eso también gratis, que se lo están donando el equipo y se siente bastante bien, ¿sabes? Saber que ellos lo van a pasar bien ese día también. Yeah, no, it feels good because you know that they're gonna spend days with their families with the things that they need and to be able to be out here with the Mets and be able to help them out. It feels good. How does it feel to have a Venezuelan manager? ¿Cómo se siente para tener un dirigente venezolano? Se siente bien, se siente muy bien, muy orgulloso por lo que ha logrado y por lo que he escuchado de él y se siente muy bien tener un manager venezolano. No, it feels really good. I'm super proud of the story of his background, what it's taken him to get to this point, but it feels really good and I'm really proud of him. Have you met him yet? ¿Tú lo has conocido? Hablé con él por llamada, pero personalmente así hablando todavía no. I spoke to him over the phone, but meeting him face to face, not yet. What did you guys talk about? ¿De qué ustedes hablaron? Hablamos, nos conocimos, él me dijo quién era y me preguntó quién era yo, qué me gustaba y cosas así normal. No, well, it was just a normal conversation, just kind of an introductory conversation. He told me who he was, what he was about, and he asked me a couple questions, and we were just able to get to know each other a little bit. What did he ask you? ¿Qué fue lo que te preguntó? Nada, cómo estaba, cómo me sentía y le dije que estaba bien y solamente eso. No, just how I felt, what I was up to. But yeah, it was pretty simple stuff. Is that something as a Venezuelan that you take pride in, that you now have a Venezuelan manager? He's only the second one, I think, in baseball history. Como un venezolano, es algo que tú te llenas de orgullo cuando tú ves a un dirigente venezolano, porque él solamente ha sido el segundo en la historia. Pues claro, obviamente me llena de orgullo y me da mucha felicidad saber que él le puede abrir puertas a más venezolanos como manager. Tenemos mucho talento también quizás como manager y él le puede abrir las puertas a esas personas que vengan detrás de él. Yeah, for sure. It brings me a lot of pride and joy that he's been given this opportunity, and I think he's one of those people that can open the doors for other Venezuelan potential managers in the future because of the skill sets that he has and a lot of the skill sets that a lot of Venezuelans around the game have. Is this a big deal in Venezuela? Are your friends or your family members talking about the fact that there's now a second manager who's from Venezuela? Que si esto es un gran momento para los venezolanos, que hay otro dirigente venezolano para el país, para representar el país. Pues obviamente tú ves los comentarios, escuchas a la gente hablando mucho acerca de eso, de que ya no van a otros equipos sino van a Venezuela, y Venezuela son los Mets porque es el manager venezolano que tenemos aquí en las Grandes Ligas, y mucha gente dice que ahora van los Mets solamente por el manager, entonces pienso que sí. Yeah, no, it's pretty much the talk of the country right now. Everyone's now turning into Mets fans over there. That's all everyone talks about, and they're honestly solely fans of the Mets now because we have a Venezuelan manager. So it's obviously something that's really big in the country. They weren't already Mets fans because of you? ¿No eran solamente fanáticos por ti? Varios quizás, pero ahora con Carlos muchos más. Maybe some, but now with Carlos a lot more. Now that you've had some time to rest, how do you look back on your rookie season? Ahora que tú has podido descansar un poco, ¿cómo tú ves la temporada tuya? Una temporada que se puede mejorar mucho más este año, con el favor de Dios, trabajando para eso. Y pienso que fue una temporada buena, no fue algo tan grande, pero fue una temporada buena. Yeah, I think it was one of those seasons where there's a lot to improve upon. With God's will, I'm going to continue working. I'm going to continue doing what I need to do, but I view it as a good season. Nothing extraordinary, but it's definitely something to build on. What do you view as the number one thing you want to get better at? Para ti, ¿qué es una cosa que tú quieres mejorar en el juego tuyo? En el juego mío, yo pienso que la cosa que quiero mejorar ahora es que
quiero ganar y aparte de eso quiero que diario no nos hagan tantas carreras, ¿sabes? Que no nos hagan tantas carreras que cuando yo esté quechando y que evitar lo menos posible que no hagan carreras y yo pienso que así se nos va a hacer mucho más fácil ganar. No, my primary focus is obviously winning, going out there and winning each and every game that we can. But also when I'm behind the plate, I want to be able to limit the damage that the other teams do. So really focus on that. Really focus on calling a better game, so we don't give up as many runs as we did. They made a big point in the second half of limiting your workload. How well do you think that sets you up going into next year to maybe take on a heavier one? And what is maybe the sweet spot of games played that you want to be in? Que la gerencia se enfocó mucho en no jugar tanto juego en la segunda mitad de la temporada para poder descansar un poco más. Ahora tú piensas que tú puedes entrar para la temporada y te puedes enfocar en jugar casi todos los días. Pues claro, obviamente que sí. Pienso que también el año pasado fue un poco más difícil prepararme físicamente por la lesión que tuve del tobillo. Este año me estoy preparando muchísimo más. Y espero que el equipo me dé la oportunidad de jugar todos los días y estar todos los días ahí jugando. Yeah, for sure. I think last year it was a different situation just because of the ankle injury that I had leading into the season, the recovery period. So I wasn't able to work out the same way. But this off season, I've had a full off season to continue work, and I hope that the front office gives me the opportunity to play every day if I've earned it. Do you approach this off season any differently now that you are healthy and you have a full season of Major League service under your belt? Que si tú te preparas para la temporada en esta off season diferente comparado con los otros, porque ahora tú tienes la experiencia. Pues claro, obviamente sí me preparo muy diferente y obviamente con otros pensamientos. Yeah, no. This off season I've approached it really differently and also with a different mindset. What's the different mindset? Y que la mentalidad diferente. Por lo menos en que tengo que hacer un poco más de recovery, tengo que aprender cómo recuperar mi cuerpo, tengo que aprender cómo cuando salga cansado tengo que dormir un poco más, ¿me entiendes? Y todas esas cosas que van a hacer cambiar mi rutina. Yeah, just working on my recovery, understanding how to recover from a day-to-day basis. If I feel a little tired some days, maybe go to bed a little bit earlier. It's just changing the routine a little bit. What kind of hat is that? ¿Qué tipo de gorra es esa? Una de los Mets. It's a Mets. Is it? Because it says 1942 All-Star Game on the side, so I thought maybe it was something else. No, porque dice 1942, so él pensaba que era otra cosa. No, de los Mets.